בוקר טוב. אז כמו שאתמול, אני אדבר באנגלית, אבל אשמח לענות על השאלות בעברית. וקצת הצטננתי, אז תסלחו לי אם אני משתעל טיפה. אז בואו נחזור טיפה על מה שקרה אתמול. אנחנו דיברנו על typology, we talked about the typologies of housing as they emerged. דיברנו על משפה לשפה. We spoke about the utopian plans of the 1920s and 30s, the influences that were out there in the 1960s when I was a student, and Habitat, the built one and the unbuilt one, and we ended with the completion of Habitat. Today we'll talk about failed habitats, generally what we mean by modular construction, the cost of fractalization, אני אסביר למה אני מתכוון ב-fractalization, a research fellowship on habitat of the future that we did in 2009, and then the projects that got built as a result of that. After Habitat was completed in 1967, it was a big hit, and I was inundated with commissions to build habitats everywhere. Washington, Puerto Rico, New York, Tehran, אפילו ירושלים. And the office, with the experience of building habitat, the feeling was everything is possible. There's nothing is going to stop us at this point. We were very triumphant. And the first involvement was with the US government, a program called Project Breakthrough that was set up by Romney, the father of the current Romney, who was in US politics, who was the Secretary of Housing. And we were invited to take part in this Operation Breakthrough, both in projects in Washington and Puerto Rico for low-income housing. So this was the ultimate test. This is a meeting in Washington with all the VIPs of HUD, Housing Development of the US, and we began working in a site in Washington, a hilly site, in which I decided to try and build within 12 stories prefabricated modules. They would be smaller than the Montreal project and lighter. Instead of 70 tons, these were going to weigh 30 tons, and they would be stacked, as you can see in this model, slightly terraced, and we thought we could really cut the cost down and figure out the prefabrication technology at a very large scale. You see here the 3 levels of access and the prefabrication clustering. And nothing happened. I'll explain in a moment why nothing happened, but under the same program, we began working on a site in Puerto Rico. This was for a private developer. It was this hill and the land forested behind it in San Juan. And here I developed a split-level module. The walls of the boxes were 3 inches, even lighter. This is the site plan as it rose up the hill. And here we had the advantage of the topography that we didn't have to really build. You can see the section, tachatach, with cutting the hill so that you have the access roads. And then basically it's a 4-story building climbing up the mountain. The modules, the terraces, and the variety of apartments, and everything was split level. How in our right mind we thought we could impose on
hundreds of families to live in split-level housing is a testimony to our vanity at that point. היה משהו בזה relentless, הייתי אומר. אבל הנה הקלאסטר was very seductive. Everybody has a terrace. Some of them are recessed. It's all designed to respond to the tropical climate. Everything is shaded. We thought we have a winner. So did the developer. We set up the production line, the factory, how everything would be assembled, the installation of all the components, lifting the units by simple cranes because they're only 30 tons. You could ship them by barge. And they started making boxes. And they started producing them and assembling them. This is the archaeology of that project. So what happened? Nixon and Romney, President Nixon of the United States, and Romney had a fight over integration of housing. Nothing to do with Operation Breakthrough, but Romney resigned or got fired. I don't know the full story. And Operation Breakthrough collapsed. So both the Washington project and the Puerto Rico project collapsed because all the federal funding for that research disappeared. In '67, I was invited to the Congress of Architects in Tel Aviv right after the war. And I was received by Mordechai Bentov, who was Minister of Housing, and Teddy, who at this point was the beginning of a long friendship. And we were commissioned to design a habitat for Israel. And the site was next to Manchat, the hill in Jerusalem. And we developed a similar module, although we developed here a component, a system that could go from 3 stories for medium and low density to 12 stories. And we developed this window that could cover the terrace for winter or open it for summer. And you see here the housing types, and a whole team of engineers came to meet with, I think it was Ashtrum at the time, to set up a big factory. And here is the components of everything, and the window that allows you to shade it, enclose it for winter, or open it. The only one that ever got done is in my apartment in Jerusalem, which you see here. And that's on the hill of Manchat, something like 1,500 units. And that did not happen, primarily because at that point, all the energy went to the shchunot outside the expanded city limits, to Ramot and Gilo, and Manchat was within the green line, so it did not have a priority. And then the government changed, and Bentov departed, and this remained a dream. Then came New York, and we thought everything is possible in New York. And there were 2 projects, one both on the east side, one near Mishumakir in New York, along the FDR Drive, near the asphalt plant. So it's right over the highway. Here we're looking at a steel module. There's the site, and there it is along the water and the highway, bridging over the highway. These modules were to be steel, so they could actually be lifted and be brought by barge, so the size was less constrained. And large units, this was supposed to be a luxury project. And we worked out all the details, very exciting, we thought, and that did not happen. And then Mayor Lindsay said, I have a site on the south near the Brooklyn Bridge and also over the water, and we thought, let's try suspending the modules so they have no weight to carry except themselves. They'd be much more standardized.
So there are 3 pillars. There are cables suspended between them, appropriate to the Brooklyn Bridge. The modules, you can see, are lifted and threaded through. This is not showing exactly the details, but the early model. And then we actually, you can see here how they balance each other. The typical unit and a more detailed model made recently, actually, for an exhibition of the modules as they are hanging, 2 types of modules making up the whole clusters. And that's a more recent model showing the whole system with the cables. And actually, this was engineered. And we went into great detail. I worked with T.Y. Lin, who was expert in suspension structures. And everything was an issue. The unions were an issue. The building codes were an issue. And slowly we began to realize that what you could do in a World's Fair doesn't exactly happen in the world outside the World Fair so easily. You can see here the texture of the modules and the cables coming through. Audacious, but a bit beyond the capabilities of either the industry or the market. So it was clear that we were pushing things too far. But then, at that point, in the late 1970s, any kind of housing, there was a recession, and there was hardly any new initiatives in housing, either public or private. Certainly not in high-density housing. For the next 10, 15 years, you couldn't find a building done by an architect that was really a high-rise apartment. It really happened much later when developers discovered it's worth hiring architects with reputation to do apartment buildings and housing. But I realized at that point, and I want to talk about the cost of fractalization. What do I mean by fractalization? The conventional apartment building is an extrusion. And the reason it is an extrusion is that is the most economical way, minimum envelope around the mass that you can have. I mean, even balconies are kind of an intrusion on the extrusion. So if you want to sort of create a form that is the most economical from the point of view of just construction, you extrude the building. You don't come in, you don't come out. I met at that point in 1980 Mandelbrot. Mandelbrot at that point invented the mathematics of fractalization. Basically, I'm showing you a diagram that's architectural. You take that extrusion and you do what we do in Habitat, and you're getting more surface, more underside, more insulation, just more surface. And so fractalization does not come free. And that is just important to remember. These are amazing. Anybody knows the term fractalization? Is that familiar? And Mandelbrot, familiar? He developed that. And we immediately recognized the connection between what we were doing and this amazing world of chaos theory and fractalization. So it's very important to clarify. You can have prefabrication, modular, factory-produced modules like this and create this kind of building. And so modular construction does not mean necessarily a building that has gardens and terraces and so on. You can do either. And in reverse, this is a building I built in 1980 in Boston, apartment building on the Charles River. This was totally conventionally built, like any building, apartment building, concrete, conventional construction, but it has terraces and it's fractalized. And it was done in the framework of a developer, for profit,
but it's not modular construction. It's conventional construction with innovative features in the design. Oops. And it's interesting that just as I finished doing Habitat, several architects started doing things similar. Paul Rudolph was the most imaginative. מי מכיר את פול רודולף פה? וואו. אז אני מאוד ממליץ ללכת לגוגל, לחפש פול רודולף ולראות את הציורים הפנטסטיים שלו, את הרישומים שלו ואת העבודה שלו. Rudolph actually designed the Hyatt Hotel in Jerusalem, but then somebody else took over. But this is Ricardo Bofill in Barcelona, in the spirit of Habitat, built conventionally. And this is more recent. This is Bjorker at Big in Toronto. He calls this Habitat 2. But while this looks pretty good, you know, terraces, gardens, and lots of green. Whether it's going to grow in Toronto or not is another question, but lots of green. But if you look at the plans, and I recommend you look at the plans, I'm not going to show them, it's a long, long corridor, square, with some nice apartments on this side with gardens. And on the other side, you have apartments looking into the courtyard. And instead of streets, you have these long, long, long corridors. And so this brings me to the question of equity. איך מתרגמים equity? שוויון? Not exactly. Equity, I mean, when you design a building, particularly housing, it's very easy to produce a complex where you have Class A space, Class B, and sometimes Class D and E. And when I look at recent plans of famous architects doing housing, I'm not talking about the run-of-the-mill stuff, you often see an absence of equity. One of the things that drives me crazy is to see a building such as this, which actually has some wonderful features. By the way, this is conventionally built, and it's now being built, that 50% of the units are really not wonderful at all. So I urge you to have that in mind. When you design a complex, equity becomes a big issue. These are the apartments of this project. And I didn't show you the plan as a whole. So by 2009, after 20 years of doing almost exclusively only museums and libraries and courthouses and Mamilla and Yad Vashem and this and that, we said we have to come back to the subject of housing. We have to come back to where we left Habitat and see what we might do. But I realized that doing so with clients is not going to go far because we had no clients. And so we set up in the office a research fellowship. We had 3 architects assigned to it, actually from outside the office. We advertised and got 3 people from outside the office, and then worked with other people in the office. And the criteria was the densities of the 21st century, densities of Hong Kong, and this is, again, Hong Kong and Singapore, the densities of the most dense cities, the mixed-use issues. And after a year and a half of work, these are all the models we made in the research fellowship. And I'm going to show you 2 or 3 of the systems we selected as the most promising ones. Each had a different criteria. But these are all the models and all the systems we developed in some detail, and we got all our engineers to volunteer their time and work with us on it, so that we had also the technical input to make this for real. The first study, we said, let's simplify Habitat to the point where all the structure is vertical
and all the plumbing is vertical. Let's not do this, 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 this. Let's go vertical, but we are able to go in and out, cantilever in and out of the structure. And we placed pedestrian streets every 4 floors, as we did before. That's the profile of the building. And we said, well, all the forces are going to the ground, the plumbing is going to the ground. We're achieving here great economies over the original prototype, but every unit has a garden, and we have multiple orientations, which is maybe a compromise, but acceptable. And we have a great diversity of units possible, and that's the building that came out of it. And you can see that it texturally and in terms of the availability of outdoor spaces and so on is very much like Habitat, but it is an individual building still. It is a singular building. And we then moved to the idea of membranes, but with the simplification, without the A-frames, we made the membranes come back to a vertical line so that it could be supported by vertical elevators. And we figured every tenant can be given space within the sandwich of the membrane, light on both sides, and they can design their own apartment. And this actually achieved quite an amazing density. And it was industrialized, but not modular, because you had platforms, as you can see here. And you can see the geometry resolving itself on a vertical elevated line, as you can see here. Then we went to jump scale to the A-frame scheme, but again with membranes that are continuous and therefore very much economical with the terracing. And you can see it here and at the larger scale. And finally, we mixed offices with apartments in a 50-story structure with retail, both of the 25th level and street level. But I think the most interesting was a study in which we decided to equal the density and mix of Midtown Manhattan. And so we took several blocks of Manhattan. We mapped the mix of offices, apartments, and retail, and we reorganized it with the offices occupying the first 25 floors and housing clusters occupying the next 50 floors, a 75-story cluster with large urban windows, which means that when you develop this along the river or the park, you will not create a wall, which you see here in the model, in the plan, and in the renderings. And so here you have multiple private terraces, but you also have a great deal of public outdoor space. And on the 25th level, you've got this continuous community street, which is the interface between housing and the offices, plus the public street, which you see here. The other area we concentrated on is timber, which in the United States and in Europe is plentiful, and there's the new technology of cross-laminated timber. It is like plywood, but much cheaper. It takes very cheap wood, small pieces, and it laminates them into very strong panels. And this is a factory we've been working with, which produces timber modules that can be stacked up to 8 stories in the American Building Code. And we've developed modules which go from few floors to 8 floors, considerable densities, which you see here, completely done with wood and very sustainable because it comes out of small
Okay, so what happened is we had these schemes. We didn't try to build them literally, but then we started getting new projects, and these schemes became like a mine in which we could go back and say, well, what's applicable? And this project is in Qingwandao, China, 3 hours out of Beijing. It's on the sea. It's considerable density. The mayor of the city said that we can develop the site as long as we don't block the sea from all the units behind. There's a lot of development behind there. We had some villas on the seafront, which then somewhat became retail. And this is a rendering, but this is now built. It's thousands of units. We're just building now the second phase. It's conventionally built, concrete, structure with steel trusses on the bridges, but it is middle-income housing. And the idea that we are able to build middle-income housing in China with that quality is kind of a miracle, almost. And this is the project that's built. There's parking under it. There's lots of amenities. And you can see here the terraces, not very large, but still wonderful outdoor spaces. And as I said, we're expanding it now. And in some ways, more interesting, a smaller project came up in Singapore, which the client wanted to call Sky Habitat, which we said, fine. I mean, we even own the copyright for the name, although we never enforce it. And this is, again, middle-income housing, not downtown at all, in a part of a community. And what we did here is create 3 levels of communities which bridge between the buildings. And we were able to get a fair amount of terracing, although not all of them terrace, some of them balconies, some of them with terraces. Mitsubishi actually prefabricated the building, but in panels, not in boxes. So these are the 3 bridge levels. Every 15 floors, we have a bridge. One has a swimming pool, playgrounds, party rooms, and there's lots of stuff on the ground. 600 families, must be at least 500 kids, and they really use that building. It's amazing, and it's a very high density, as you can see. So one of the bridges and the multiple balconies and the top bridge with the swimming pool and the cross-section showing how we achieve the terracing at the ends of the building. In Ecuador, we were commissioned to do an apartment building on a tiny site, really tiny site along the park on the major city boulevard. And here we applied the in and out system that goes in and out, which you see here. And even though it's a tiny site, we were able to get 4 apartments per floor, each with its own terrace, and the zigzag in and out. So again, an application of the system, which you see here. And that again is middle-income housing. And there's a detail, and this just opened, just finished. These are shear walls, kind of acting to handle the structural system. And I think finally on a site in Colombo, a 65-story tower, residential, where we leaned one building against the other so that the ones facing the sea have terracing and the others are more conventional. And you see here how one building supported by the other with the cores and the terraces, which give you these kinds of apartments, each with its own roof garden. Beautiful city, Colombo. So,
This will lead us to tomorrow, if I don't lose my voice, in which we'll come back to the question of when you put towers together, whether they're residential or not, what are the forces that are acting from one tower to the other? In other words, how do you maximize views, sunlight, orientation, and all that as soon as you cluster buildings? And then I want to add the dimension of mixed use and look at a number of projects which try to cluster towers together, which is maybe the most common development model today, even beginning to be in Israel, but mostly I would say like Hudson's Yard in New York and many projects in Asia, where one developer is building many towers, retail, housing together in one complex, and how one deals with the public realm and whether one can repossess the public realm. So we'll go from what's purely residential to the much more complex question of the fabric of the city and the kind of urbanism that it yields. And let's open it for conversation. מיקרופון. תודה. היי. רציתי לשאול על היחס שלך לטכנולוגיה, כי את ההביטט הראשון אז עשית ידנית, דיברת על זה אתמול, ועכשיו הפרויקטים שהם הרבה יותר גדולים, אז אם זה לפעמים מגביל אותך, כי הרבה מדברים איתנו על רביט ועל כמה שלפעמים זה עושה אקסטרוד במקום המגוון ש... כן, רביט זה לא טכנולוגיה, רביט זה כלי לבנייה שהוא חשוב מאוד, אבל זה לא טכנולוגיה. עם רביט אפשר לעשות בניין קונבנציונלי ובניין מאוד מתוחכם. רביט, ויותר מזה, התוכנות שמאפשרות לך משולחן הסרטוט, או מהמחשב לפחות, לא שולחן סרטוט, אנקרוניזם, שולחן סרטוט. זה מזכיר לי שאני עובר במשרד כל היום ואני אומר לחבר'ה, ניסיתם את זה לאחרונה? עט? לאף אחד אין עט בשולחן שלו, או עיפרון. זה לא רע, דרך אגב. זה טכנולוגיה פרימיטיבית, אבל יש התוצאות נפלאות. טוב, אז not to get distracted. אז רביט זה כלי, ויש גם מכשירים ללכת ישר מהתכנון לביצוע. הבעיה בטכנולוגיה שהתחלנו בהאביטט זה הרעיון שיוצרים מודול שהוא מיוצר במפעל עם כל היעילות שיש במפעל ולא לעשות עבודה בשטח עצמה ואז להרכיב את כל העסק. הבעיה של תחבורה. איך מעבירים את המודולים האלה? כי אם רוצים את היעילות של כמות, צריך מפעל, למשל בישראל, מפעל אחד. אי אפשר להגיד, נעשה מפעל בצפון, בדרום, במרכז. מפעל אחד. ואז להעביר את המודולים במערכת הכבישים שלנו, או הרכבות שבקושי מתפקדות, זו בעיה עמוקה. וזה מביא אותנו לכיוון אחר, שבו מפרקים את הבניין לחלקים אחרים, למשל כל האינסטלציה, חדרי אמבטיות ומטבחים במגורים, ואת הקירות מסך ואפילו את הקונסטרוקציה, לאלמנטים מתועשים שמורכבים ביעילות, ומזה בונים את הבניין. זה הרבה יותר מסובך, כי זה דורש תיאום בין יצרנים שונים. מי שמייצר את האמבטיה זה לא אותה חברה או מפעל שמייצר, למשל, את המערכת קונסטרוקציה של בטון מתועש. את נתב"ג, הטרמינל האווירי, בנינו ממפעל שהיה בשטח, שבו כמה חלקים סטנדרטיים הורכבו, ומהווים את הקונסטרוקציה של הבניין וגם את המעטפת שלו. אז זה הכיוון הרבה יותר מאשר, אני חושב שהוא יותר מבטיח מאשר המודולציה. למעט למשל מה שאנחנו עושים בעץ, כי המודולים בעץ אנחנו עושים 4 מטר רוחב, זה יכול לעבור על משאית רגילה, המשקל שלהם הוא פחות, אבל זה גם לא לצפיפויות של 40 ו-50 קומות, זה טוב ל8 קומות. וזה לא פתרון ישראלי, מפני שעץ לא קיים פה, ולייבא אותו זה לא בדיוק יעיל.
אבל זה פתרון מאוד מבטיח בארצות הברית. אז הטכנולוגיה מבחינת התיעוש היא עכשיו קצת טועה במדבר, מפני שעוד לא קם גוף שינסה לתאם. כלומר, היו גופים שאמרו, בוא נעשה תיאום מודולרציה של כל החומרים שמייצרים בבנייה. הבריטים ניסו את זה פעם, אבל לא יצא מזה כלום. אין בעצם גוף כיום שיתאם את הדברים האלה, וזה הכיוון לדעתי חייב להיות. בגלל זה רוב מה שאתם רואים שאנחנו עושים כרגע, זה בעצם בנייה קונבנציונלית. ובבנייה קונבנציונלית עושים הכל פעמיים. רציתי לשאול עד כמה המחקר שאתה עושה, הצורני, מבוסס על אינטואיציה, ועל כמה חוקיות מתמטית. גם וגם. מבחינה גיאומטרית, מתמטית, אנחנו משתמשים בכל הכלים שיש לנו. כלים אנליטיים. אגב, די מעניין מה AI יעשה בעניין הזה, מה הוא יביא לנו. עשינו מחקר קטן על AI בימים האחרונים במשרד. בשלב מסוים ביקשו ממנו לעשות בניין מגורים בסטייל של משה ספדי. זה היה די משונה לראות מה שה-AI חושב על העניין. אבל יש הכלים האנליטיים מאוד, למשל, אנליזה של התנהגות האור והשמש בתנאים שונים, במרקמים שונים, איך להגיע לאופטימיזציה של אוריינטציה, אלה כולם כלים שיש לנו היום מבחינת פרוגרמות של מחשב וגם פרוגרמות מתמטיות. מצד שני, אי אפשר שלא להדגיש את הצד האינטואיטיבי מבחינת כיוון. שמתחילים את התהליך, מה הכיוון? וזה שילוב של השניים. וששואלים אותי which is which, זה גם אינטואיטיבי וחייב להיות אנליטי. זה לא יכול להיות רק אינטואיטיבי. שעושים רק אינטואיטיבי, יוצאים בניינים שלדעתי יש להם יכולת לתפוס את העין ולרגש בטווח קצר, אבל שאין בהם את העומק לשרוד כבניינים שיש להם חיים ארוכים ומוצלחים בטווח ארוך. בבקשה. אפשר לומר שהחלום האוטופי של ההביטט זה שלאנשים יהיה בית, אבל בצפיפות ובשמיים, לא אפרטמנט, but a house. דבר יותר בקול רם, סליחה. The dream of the habitat is to have a home or not an apartment, but a house in the sky for density and community. And from your experience, because this idea kind of emerged in the 60s and then re-emerged in the last decade or two. You had a long time of incubation. And realistically, you said, okay, conditions are not ripe. But I will ask, but when people live in the new habitats, is it more like living in an apartment or more like living in homes that are clustered together in terms of their perception? זו שאלה טובה מאוד ושאלה שמעסיקה אותי מאוד. כשתכננו את ההביטט, היה אידיאליזם מסוים. רחוב הוא רחוב, ולכל משפחה יש את הבית שלה עם הגינה. אקוויטי, לכולם יש את זה, בלי יוצא מהכלל. ואני אחזור לפרויקט המקורי של ההביטט, שאנחנו נראה אותו מחר ברפרזנטציה של אפי גיימס, שהוא בא לחיים מחדש, ואתה רואה גם שם את האידיליה של קהילה שחיה בתנאים אידיאליים לגמרי. עכשיו, ללא ספק שבמציאות של יזמים פרטיים ואחרים, בעיר כזו או אחרת שאנחנו בונים היום, אנחנו לא מגיעים לאידיאליזציה הזו. אנחנו מגיעים כאילו לחלק ממנה. יותר מזה, אני רואה שהקולגים שלי שמאוד אימצו את השפה של ההביטט, אני מדבר על ביג, הרצוג דה מורן, החבר'ה ההולנדים, הם בעצם היום עובדים ומדברים עם השפה הזו, אבל הם עושים את זה עם פחות אקוויטי.
והאקוויטי לדעתי הוא דבר מרכזי באידיליה. אם אתה עושה בניין, בכל בניין יש פנטהאוס, והפנטהאוס הוא רצוי והוא נהדר, ויש לו נוף ויש לו הכל, אבל יש 4 קומות למטה או 5 קומות למטה, ולזה אני מתכוון באקוויטי, לא שתהיה דירה 1 או 2, וזה אתגר הרבה יותר קשה. פשוט יותר קשה להגיע אליו, בצפיפויות שהיום אנחנו בונים. ואם לפני כמה שנים הייתי אומר צפיפויות של אסיה, היום בתל אביב יש לך את הצפיפויות האלה. וזה קשה להגיע לאותן תוצאות אידיאליות, והתפקיד שלנו כאדריכלים זה לשאוף כמה שאפשר, וזאת אומרת בעצם להילחם במערכת הקונבנציונלית של הערכים, של היזם, ולעיתים קרובות אפילו רשויות הבנייה. הדרך ארוכה, מה זה השיר של הדרך ארוכה היא יש לי שאלה. אתה חושב שהדור הצעיר היום צריך מבחינה נפשית או פיזית צרכים אחרים ממה שאנחנו... את רוצה שנדבר על הדור של היום? הטכנולוגיה, VR, לאן שזה הולך, מבחינת גינה לכל אחד. מבחינת מה? הגינה לכל בן אדם, האם הדור הצעיר שעסוק תראי, בטכנולוגיה צריך... דבר אחד ברור לנו, ברור לכולם, שכאשר תכננו את האביטט בשנות ה-60, זו הייתה התקופה של האידיליה המשפחתית. אז אם אני חשבתי שיהיו כמה דירות של חדר 1 ו2 ו3, האידיאל היה המשפחה והילדים ולגדל אותם. כשמסתכלים על אוכלוסייה של עיר היום, הרבה יותר מורכב. יש בודדים, יש כאלה שגרים בקבוצות, יש סטודנטים, כלומר, זה כבר לא עניין שהכל מבוסס על המשפחה הקונבנציונלית. זאת אומרת שגם מגוון הדירות, יש ערים כמו בטורונטו, ש70% מהדירות במרכז העיר הם 50, 60, 70 מטר. אתה שואל את עצמך, מי חי ב-50, 60 מטר? הזוגות ובודדים, בטח לא משפחות מרובות ילדים. זה רק מראה שהאוכלוסייה שגרה בעיר, בערים מסוימות, היא מאוד ספציפית. אז המגוון הזה נותן ביטוי בתכנון. ללא ספק שיש אפשרות היום לגוון הרבה יותר מה שבניין מסוים מספק. אבל זה שוב בא לעניין של, מבחינה חברתית, הנטייה לבנות בניין אחד שמשרת רק את אלה, בניין אחד שמשרת רק את אלה. ולדעתי הכיוון צריך להיות גיוון אוכלוסייה בתוך אותם הפרויקטים. וגיוון גם מבחינה של הכנסה וכל זה. הרעיון שבונים דירות ל-affordable housing, מה קוראים לזה פה? בר השגה. זה בסדר, אבל צריך לשלב את זה בבניין, לא לשים את זה באיזה מחלקה בתחתית הבניין או במרתף או משהו כזה. אז זה חלק מהדינמיקה החברתית של היום, וצריך להבין אותה ולעבוד איתה. שומעים אותי? קודם כל תודה. רציתי לשאול לגבי התקופה הסטודנטיאלית שלך דווקא, האם המנחים שלך הרגישו שיש פה משהו שהוא ברמה אחרת, שאתה הרגשת שיש פה משהו אחר, וגם בפן האישי, האם זה משהו שתמיד ידעת שאתה רוצה לעשות. בתקופה הסטודנטיאלית, זה עובד? אתה שומע? בתקופה הסטודנטיאלית שלך, האם כשעבדת, כשהמרצים עבדו איתך, הרגישו שיש פה איזשהו משהו שהוא שונה, שידעו שבעתיד יהיה פה משהו גדול, וגם בפן האישי, האם תמיד רצית לעסוק בזה? תמיד ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות? טוב, אלה שתי שאלות שלא עמדתי עליהן אתמול, אבל כשאני התחלתי ללמוד ארכיטקטורה, אז חשבתי שהתזה שלי תהיה בניין הכנסת. ובזמנו, בניין הכנסת שהנוכחי שקלרווין תכנן, אני חושב אז הוא הושלם או בנו אותו, ואני חשבתי,
אני לתזה אעשה כנסת של בניין מזרח תיכוני, שנראה חלק מהמרקם הים תיכוני, והתחלתי בסקיצות וכל זה, ואז באה המלגה שדיברתי עליה אתמול, שטיילתי בארצות הברית וקנדה, והסתכלתי על האוזינג, על מגורים, והחלטתי שאני לא יכול לעשות כנסת, שיש בעיות יותר רציניות מאשר לתכנן כנסת שכבר נבנתה. עכשיו, כשהתחלתי לעבוד על זה, וקראתי לזה Building System, אז הפקולטה בהרווארד, במגיל, לא בדיוק ידעו איך לאכול את זה. ולא רק שאני לא עושה בניין, אין לי אפילו אתר, אני עושה סיסטמה, ואני עובר על כל מיני אתרים, וזה היה מעניין, כי א', המנחה שלי לא היה מהפקולטה. הגיע אז סנדי ון קינקל מהולנד, שהיה שותף של אלדו ונייק, שהזכרתי אותו אתמול. הוא נתן הרצאה שמאוד תפסה אותי, ושאלתי אותו אם הוא מוכן להיות המנחה שלי, ואישרו לי את זה. והוא לא היה מורה מן המניין. ועבדתי יחד איתו, אבל התפנית הייתה שבמגיל בזמנו ביקרה ג'יין דרו. ג'יין דרו היא אדריכלית בריטית שעבדה עם לקורבוזיה על צ'נדיגר בהודו, על העיר. אדריכלית שהייתה מהמובילים באנגליה בזמנו. היא באה לביקור והיא טיילה בסטודיוס, ואני ישבתי שם עם כל המודלים שלי והקופסאות, והיא ניגשה והסתכלה, והתחילה לדבר איתי, ואז היא הסתובבה לפקולטה, ואמרה מה שאמרה, כי אז הכל השתנה, פתאום קיבלתי תמיכה מכל צד. אז היה מישהו שבא מבחוץ ועזר לי איכשהו, זה היה... ואני זוכר את הרגע הזה, מפני שכאילו מבחוץ פתאום הבינה, ועזרה, מפני שהגישה בבית ספר הייתה מאוד, הזכרתי את זה אתמול, מיז היה, מיז ונדרו היה כאילו האלוהים של הבית ספר הזה. ולא יכול היה להיות דבר פחות מיזי ממה שעבדתי עליו. אני רציתי לשאול, אמרת ש... אולי בכל רם בלי המיקרופון, כי המיקרופון לא עוזר. אז אמרת שכל המבנים שאתה מתכנן הם מבוססים על המחקרים של השמש והתאורה וכל זה מה שדיברנו קודם. ואני רציתי לשאול דווקא איך אתם מטיבים או מנצלים את החללים שנוצרים איפה שהקונסטרוקציה. כי כנראה זה אזורים שהם יותר חשוכים ויכולים להיות גם מאיימים, אז אם הבנתי נכון את ה... אני לא הבנתי את השאלה. שנגיד בהאביטת, אז יש את האזורים איפה שהקונסטרוקציה של ה-A, ושם הם אזורים שהם כנראה יותר חשוכים, כי הם לא מקבלים את האור כמו הדירות. אז אני אענה על זה מחר, כאשר תראי את ההדמיה, שמה שהדהים אותי, כי תמיד שאלתי את עצמי, מה זה יהיה להיות תחת הממברנות האלה? ועם כל ההדמיות ועם כל המודלים שבנינו, ושמנו אותם בשמש, לא, אין תחוש, אי אפשר באמת לדעת עד שזה לא בנוי, אבל אפי גיים שעשו את ההדמיה שלהם ב-virtual reality, זה מתקרב למציאות, אז נראה את זה מחר, ואפשר לחזור לזה. דיברנו על שנים שפעם זה היה האידיליה של המשפחה, ובאמת שהיום ב-10-20 שנה האחרונות זה השתנה. האם ואיך לאדריכלות הפרקטלית יש יתרון בנושא, או איך הפרויקטים שלך השתנו לנוכח השינויים החברתיים? האם היה שוני בתכנון, או מצאת שיש בפרקטליות יתרון? אני לא חושב שהם קשורים. אני חושב שהפרקטליות היא גישה שמכירה בעובדה שברגע שאנחנו בונים בניינים מסיביים לגובה, מגדלים, אבל הכללה של הארכיטקטורה בעצם המודרנית היא מיזוג אוויר. מיזוג אוויר זה הכללה הראשונה. למה עד מיזוג אוויר בנו בניינים שכולם היו במרחק חלון כדי לקבל אוורור. אז לא משנה מה זה היה מוגבל לאוורור ולתאורה של הפריפריה. ברגע שבא מיזוג אוויר, אז בנייני משרדים הפכו
2,000 מטר, 3,000 מטר כל קומה, שכל הנתונים משנים את איכות החיים. אותו דבר עם קניונים, אותו דבר עם שדות תעופה וכל מה שקשור בזה. הפרקטליזיישן בא לומר, כדי להחזיר את הטבע, את הצמחייה, את השטחים הפתוחים שאנחנו רוצים ליהנות מהם, בבנייה צפופה, אנחנו חייבים לעשות פרקטליזיישן. לא משנה כמה זה עולה, זה הופך לחלק מהפרוגרמה ההכרחית. וזה אומר שהמסגרת הכלכלית של בנייה חייבת להשתנות. כי מה שהתרגלנו לעשות בבניינים שהם אקסטרוזיות, וזה לאט לאט מתקבל, וזה מתקבל לראשונה במקומות שיש בהם יותר תחושה של adventure, של איזשהו, בארצות שיש להם יותר משאבים, בדובאי, בסין לפעמים, תלוי מי עושה את זה. זה לא הגיע לארצות הברית במיוחד. רק תסתכלו על הדסונ's יארד בניו יורק, לראות כמה מפגר את ארצות הברית מבחינת תכנון מסיבי וצפוף. ואז השניים לא קשורים בכלל, כי במסגרת של מגורים ובנייני מגורים חייבים לתת את המגוון, אבל זה לא אומר שהם לא רוצים אור ושטחים פתוחים, ציבוריים, משותפים או פרטיים, זה הכל באותה מסגרת, ואפילו בנייני משרדים כבר קשה לחשוב עליהם כאקסטרוז'ן של 50 קומות שאי אפשר לפתוח אף חלון, והשטח שלהם הוא אדיר. אי אפשר כבר, זה לא... ובאירופה כבר התקן לא מרשה את זה. קודם כל, שוב, תודה על ההרצאה, גם של אתמול, גם של היום, אני בטוח שגם מחר יהיה מרתק. יש לי שאלה שהיא יותר ספציפית, שאני חושב שזה עולה ככה מהשאלות כולן, ואני רוצה להתייחס להביטת, לשנים הראשונות של הביטת, זאת אומרת, אחרי 67, והניסיונות לעשות באמת בירושלים ובמקומות אחרים. כי אני חושב שהגדולה והחוכמה שבהביטת זה לא הדיזיין, אני רואה בהביטת כסוג של אסטרטגיה. זו אסטרטגיה של איך לגשת לתכנון שהוא תכנון של מגורים, שמאחורי זה יש לוגיקה מאוד מסוימת. כי זה באמת לא, אתה לא replicate, אתה לא משכפל את הדיזיין ממקום למקום. ועדיין אני רוצה, מה שמעניין אותי, זאת אומרת, שאתה ניגשתם בכל אחד ואחד מהביטטים הראשונים, לקונטקסט, איך אתה, האם היה איזה סוג של דיפרנציאציה, כשאתה בירושלים כמובן, אז יש, גם בדיזיין, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, איך אתה עושה אפליקציה לאסטרטגיה הזאת, בקונטקסט שהוא גם גיאוגרפי, תרבותי, פוליטי, שמשתנה. זה תמה מאוד מרכזית בעבודה שלי, שלא נגעתי בה בכלל, אז תודה על השאלה. כי אני חושב שזה התחיל אצלי בבנייה בירושלים. אחרי שעשיתי את הביטט, אחד מהדברים שקרו זה שהגעתי ב-67, 70, 71, התחלתי לעבוד בירושלים על פרויקטים כמו ממילה ופורת יוסף ושחזור שיקום הרובע היהודי. והשאלה איך בונים בעיר היסטורית התעוררה אצלי. האם השפה המודרנית של הביטט שעבדתי איתה וכל זה רלוונטית במקום כזה. ואז צץ אצלי המשפט, אני זוכר אותו בשיחה עם הרבנים של פורת יוסף, איזה בניין תעשה לנו, מודרני או מסורתי, שעניתי להם, אם אני אצליח לא תוכלו לענות על השאלה. כלומר, שבניין יהיה שייך למקום. וזה הפך לדבר מאוד דומיננטי בעבודה המוסדית שעשיתי לפני הביטטים האחרים, אבל גם שהתחלתי לעבוד בניו יורק למשל, או בפורטו ריקו, האופי הטרופי, או האופי, הצפיפות של ניו יורק, והסביבה, והבנייה בפלדה ולא בבטון, כל אלה השפיעו על הכיוונים שנקטנו בהם. וזו הייתה תקופה של המון חיפוש. כל פעם שקיבלנו פרויקט חדש, זו הייתה הזדמנות לחפש משהו חדש. גיאומטריה חדשה, קונסטרוקציה חדשה, שיטת בנייה אחרת, והיינו שיכורים. והאמת היא שאם היינו קצת פחות
אידיאליסטים ואולי קצת יותר מציאותיים, אולי חלק מהם היה נבנה, אבל מצב הרוח הוא לא היה לעשות קומפרומיזות. המצב הרוח היה שהכל יכול ונעשה את זה או לא נעשה, נעשה את זה אידיאלי או לא נעשה את זה. אחר כך קצת התפכחנו, לצערי. אז עד מחר. עד מחר, תודה רבה. תודה לכם.